So next exercise 3.2 third sum, find the zeros of the polynomial for in each of the following. So என்ன சொல்லியிருக்காங்க, zeros of the polynomial கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. Okay, so what do you mean by zeros of 0? For any value of x, okay, if that polynomial becomes 0, okay, இந்த x இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன வேல்யூ போடும்போது இந்த பாலினாமியல் ஃபுல்லாக ஜீரோவாக மாறுதோ that value is the zero of the polynomial. ஓகே, ஸோ அப்போது இது எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும்னா, கொடுத்துருக்க எந்த ஒரு ஈக்குவேஷனையும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நடுவில் இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கனால நோ ப்ராப்ளம், ப்ளஸ் இருக்க வேல்யூஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், மைனஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும், மைனஸ் ஆஃப் சம்திங் அப்படி எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட், ஓகேவா, அதை வந்து ஒன்னாக மாற்றணும். இங்கே ஆல்ரெடி எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஹியர் ஃபார் திஸ் சம். ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம், ஸோ எக்ஸ் -3 இருக்குது. ஓகே, ஸோ இன் திஸ் பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சைனுக்கு அப்புறமா என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை வந்து நம்ம இந்த எக்ஸ் பிளேஸில் போட போகிறோம். மைனஸ் சைனுக்கு அப்புறம் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை இந்த எக்ஸ் பிளேஸில் போட்டால் என்ன ஆகிடும், எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நான் இப்போ என்ன போடுறேன், 3 போடும்போது 3 மைனஸ் this 3 becomes 0 ஆகிடுது. ஸோ எனக்கு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நான் என்ன போடும்போது 0 ஆகிடுச்சு, 3 போடும்போது. ஸோ p of in this place of x you put 3. ஸோ p of 3 becomes 0 when x is equal to 3. So x is equal to 3 is the 0 of p of x, zeros of p of x. Okay, next p of x is equal to 2x plus 5. So already I have told you this plus you have to change it in minus of something, right? Next this x coefficient you have to make it as 1. Okay, these two things you have to do here. So first step what we can do is take this 2, we have to make this coefficient 1 இல்லையா, அப்போ என்ன பண்ணணும், 2 காமனாக வெளியே எடுத்தால் தான் நமக்கு அது 1 மாறும். ஸோ வேறு இங்கே நமக்கு 5ல் நான் எப்படியுமே 2 காமனாக எடுக்க முடியாது. ஸோ எடுக்க முடியாத இடத்துலேருந்து நான் ஒரு 2 காமனாக வெளியே எடுத்தால் என்ன பண்ணணும், இங்கே ஆல்ரெடி 2 இருக்குது, நான் எடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு 5க்கு 2 காமனாக இல்லை. ஸோ we have to divide that by 2. Okay, so 2 I took outside commonly and there remaining is x plus 5. In this 5 I can't take any 2 commonly, but நான் 2 எடுத்துருக்கனால நான் என்ன பண்ணணும், அப்போது ஒரு 2ஆல் அதை டிவைட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொன்னால், இந்த ப்ளஸ் வச்சு நம்ம எழுதக்கூடாது, மைனஸாக மாற்றணும். ஸோ 2 into x, this plus I can write it as minus of -5/2, right? Because minus into minus become plus. So this plus I can split it as minus into minus. So இது என்னவா மாறிடுச்சு, x minus of -5/2. So what I have told you already, இந்த மைனஸ் சைனுக்கு அப்புறம் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை இந்த எக்ஸோட பிளேஸில் போட்டால் என்னவா மாறிடும், 0வாக மாறிடும். இப்போ மைனஸ் சைனுக்கு அப்புறம் என்னமா இருக்குது, -5/2. ஸோ இந்த எக்ஸ் பிளேஸில் -5/2. இப்போ இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் என்னவா மாறிடும், திருப்பி +5/2 ஆகிடும். ஸோ -5/2 + 5/2 என்னவா மாறிடுச்சு, 0 இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இங்கே என்ன இருக்குது, 2 -5/2 + 5/2 I can cancel. So this becomes 0. So 2 into 0 என்ன ஆயிடுச்சு, 0 ஆயிடுச்சு. So when I got this 0, when I put x is equal to -5/2, so p of -5/2 is equal to 0. Therefore எப்போ எனக்கு 0 ஆச்சு, x இருக்க பிளேஸில் -5/2. Therefore x is equal to -5/2 is the 0 of p of x. This is the answer. So next, so already I told you மைனஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே வந்து நமக்கு மைனஸ் தான் இருக்குது. ஸோ no need to change that. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன், மேக் திஸ் வேரியபிளோட கோஎஃபிஷியன்ட்டை மேக் தட் ஆஸ் 1. ஸோ வேறஸ் இங்கே 2 இருக்குது, ஆனால் இங்கே எனக்கு 2 இல்லை. ஸோ 2 எல்லாம் நான் காமனாக இங்கேருந்து எடுக்க முடியாது. ஸோ நான் 2 வந்து காமனாக எடுத்தால் தான் இது என்னவா மாறும், எனக்கு 1ஆக மாறும், கோஎஃபிஷியன்ட் 1ஆக மாறும். ஸோ
2 I took outside, remaining y minus, here I can't take any 2 commonly out, so that value I have to divide by 2, so minus 3 by 2. Okay, so now என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான், மைனஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது இந்த வேரியபிள் இருக்க பிளேஸில் போட்டால் ஜீரோவாக மாறிடும். மைனஸ்க்கு அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது, 3/2. ஸோ 3/2 போட்டு பார்ப்போம். y இருக்க இடத்துல 3/2 minus 3/2 என்ன ஆகிடும், 3/2 minus 3/2 becomes 0, right? So 2 into 0 is equal to 0. So when I got this 0, when I put y is equal to 3/2, so q of, in this place of y you put 3/2, so q of 3/2 is equal to 0. Therefore y variable, here they have used y variable, y is equal to 3/2 is the 0 of q of y. Okay, so the next fourth subdivision is f of z is equal to 8 into z. So when you have like this is a single term, yeah, 8 into z is a single term. So இந்த சிங்கிள் டேர்ம் எப்போ ஜீரோவாக மாறும், z இருக்க இடத்துல 0 போட்டால் மட்டும்தான் எனக்கு 0. 8 into 0 is 0. ஸோ ஆப்வியஸாக 8 into 0 becomes 0. So in this place of z, what I have done now, I have substituted 0. So f of, in this place of z, write 0. So f of 0 only 0. So when I got 0, when z is equal to 0 is the zeros of p of x. So next, p of x is equal to a into x when a is not equal to 0. Okay, so when this becomes 0, fully 0, a they have said that it is not equal to 0, so write a as it is. When I'll get this as 0, when I put this in this place of x, if I put 0 only, a into 0 is 0. So when I got this polynomial to be 0, when I put x is equal to 0, so write here p of 0, in this place of x you put 0, so p of 0 is equal to 0. So when you got this, when x is equal to 0 is the zeros of p of x. P of x. Okay, so the next last one, h of x is equal to ax plus b. Now two terms. What I have said, this plus value you have to change it as minus, and this x coefficient you have to make it as 1. Yeah. So first write this ax, change this as minus of minus b. This plus I can write it as minus of minus. Next what I should do, I should make this x coefficient as 1, right? So take a commonly out. A, if I take commonly out, this become x minus of, here I don't have any a to take commonly out, but I have taken one a commonly out. இல்லையா, அப்போ என்ன பண்ணணும், divide here by a, so minus b by a. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், மைனஸ்க்கு அப்புறம் என்ன இருக்கோ அதை ஃபுல்லுமே இந்த எக்ஸ் பிளேஸில் போடணும். ஸோ இந்த மைனஸ்க்கு அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது, ஃபுல்லாக மைனஸ் பி பை ஏ. ஸோ இன் திஸ் பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஃப் யூ புட் minus b by a, next minus into minus become plus b by a. So minus b by a plus b by a gets cancelled, it is equal to 0. So a into 0, a into 0 is 0. So when this becomes 0, then x takes the value minus b by a. So h of, in this place of x you write minus b by a. H of minus b by a is equal to 0. So therefore x is equal to minus b by a is the 0 of h of x is the answer. Yes. So the fourth sum, find the roots of the following polynomial equation. So they have asked us to find out the root. Root and the zeros of the polynomial both are same only. We want to find out the x value. X க்கு என்ன வேல்யூ போடும்போது இது this equation is equal to 0 ன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். So here we want to, they have given that this equation is directly it is equal to 0 ன்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. So it is enough for us to find out the value of x alone. So 5x is equal to, when you take this minus x to this side, this become
0 plus 6, right? Minus 6, when you take it to the other side, it becomes 6 plus 6, right? So plus 6. So now 5 into x is equal to 6. So you can write this as x is equal to 6 by 5. 5 into x, right? So here when you take this 5 to the other side, it comes in the division part. So it is 6 by 5. So x is equal to, when you take x value as 6 by 5, this polynomial becomes 0. Okay, so the solution of x is 6 by 5. Okay, now here x plus 3 is equal to 0. X is equal to, when you take this plus 3 to the other side, so it is x is equal to minus 3. Okay, so minus 3 is the 0 of polynomial. Okay, so minus 3 is the 0 of polynomial. You can write like this, 0 of root of, here they have given this as root, so you can write this as root of polynomial. Okay, so now find out the x value for this. So 10x plus 9 is equal to 0. When you take this plus 9 to the other side, it comes as minus 9. Therefore x is equal to minus 9. Here 10 into x, so when you take this 10 to the other side, it will come in the division, so it is minus 9 by 10. Okay, therefore minus 9 by 10 is the root of the polynomial. Root of the polynomial. This is the answer. Okay, so now the fourth sum, 9x minus 4 is equal to 0 is given. 9x is equal to, when you take this minus 4 to the other side, it comes as plus 4. So x is equal to 4 by 9. So when x takes a value 4 by 9, this polynomial becomes 0. Therefore 4 by 9 is the root of the polynomial. Root of the polynomial. Okay, next fifth sum, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them or not. What is the first sum they are given is p of x is equal to 2x minus 1. They have given x value is equal to 1 by 2. They have said x value 1 by 2. Okay, what they have asked us to verify, when x takes the value 1 by 2, they have asked us to check whether this polynomial is 0, becomes 0. அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த x is equal to 1 by 2ன்றது 0 of the polynomial இல்லையான்னு செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. 0 of the polynomial இருந்தால் இந்த வேல்யூ போடும் போது இந்த polynomial ஃபுல்லாக என்னவாக மாறிடும், 0வாக மாறிடும். ஸோ இதை போட்டு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நம்ம என்ன போட போகிறோம், இப்போ 1 by 2. ஸோ p of, in the place of x I'm going to substitute 1 by 2. So 2 into 1 by 2 minus 1. So 2 into 1 by 2, right? When you have product sign in between, I can cancel up and down, right? So 2 and 2 I can cancel, so it is 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. So p of 1 by 2 is equal to 0. This becomes 0. Therefore x is equal to 1 by 2 is the 0 of the polynomial. அவங்க கொடுத்த இந்த வேல்யூ வந்து it is the 0 of the polynomial. X is equal to 1 by 2 is the 0 of the polynomial. Okay, so next the second subdivision in this, what they have given is p of x is equal to x cube minus 1, where x is equal to 1 they have given. They have asked us to check whether this is x is equal to 1 is the 0 of the polynomial. இது வந்து 0 of the polynomial இருந்தால் இந்த வேல்யூ xக்கு substitute பண்ணும்போது this becomes 0, right? So in the place of x now substitute 1. P of 1 is equal to, in this place of x you substitute 1 now. So 1 cube minus 1. What is 1 cube is 1. 1 minus 1 is 0. So when you got 0, p of 1 is equal to 0. Okay, therefore x is equal to 1 is the 0 of the polynomial. Yes, so the next third subdivision, p of x is equal to ax plus b, where
x is equal to minus b by a. This is what they have given, right? So now p of x is equal to ax plus b. So in this place of x we want to substitute minus b by a. That is equal to a into minus b by a plus b. A and a I can cancel, so it is minus b plus b. Minus b plus b is 0. So when I put b minus b of b by a in the place of x, that polynomial becomes 0. Therefore x is equal to minus b by a is the zeros of the polynomial. Okay, next the last subdivision in this is p of x is equal to x plus 3 into x minus 4. So where x is equal to 4, x is equal to minus 3. They have given now two solutions, that is two roots. We have to check first x, when x is the value 4, whether it is becoming 0, and then we have to put x is equal to minus 3 and check whether this polynomial becomes 0. So first, if x is equal to 4, p of, in the place of x put 4 now. 4 is, in the place of x put 4. 4 plus 3, in the place of x put 4. 4 minus 4. So it is 4 plus 3 is 7 into 4 minus 4 is 0. So 7 into 0 is 0. So when x takes a value 4, the polynomial becomes 0. So p of 4 is 0. Then substitute x is equal to, the next given value is minus 3. When x takes the value minus 3, p of minus 3 is equal to minus 3 plus 3 and then minus 3 minus 4. So minus 3 plus 3 is 0. 0 into minus 3 minus 4 is minus 7. So 0 into minus 7 is 0. Any number multiplied by 0 is 0. So when I put x is equal to minus 3, the polynomial becomes 0. Therefore x is equal to 4 and x is equal to minus 3 are the roots of the 4 comma minus 3 are the 0 of the 0 of the polynomial. Okay, this is the answer. Now the sixth sum is find the number of zeros of the following polynomial represented by their graph. So ஒரு graph கொடுத்துட்டு இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த கிராஃபில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல்னால் நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன், எந்த வேல்யூ எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூ போடும்போது அந்த பாலினாமியல் ஃபுல்லாக ஜீரோவாக மாறுது, அதுதான் என்னது ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு பேரபோலா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எத்தனை பாயிண்டில் மீட் ஆகுதோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இந்த பேரபோலா இப்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இல்லையா, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் it is meeting at 2 points, right? Do you able to see here and here? So number of zeros is 2 here. Number of zeros is equal to 2. Here in this sum we have 2 zeros of the polynomial. அப்படின்னா என்னது, 2 ரூட்ஸ் இருக்குது இந்த சம்முக்கு. ஓகே, ரெண்டு இடத்துல மீட் ஆச்சுன்னா 2 ரூட்ஸ். செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்கள் இந்த கிராஃப். So already I said you we have to see the curve where it meets as the x-axis. You should not see the y-axis. So this is the x-axis, right? This curve meets the x-axis at 3.1, 2 and 3. You should not see this point because it is the y-axis. We have to see the curve where it touches the x-axis. So number of zeros is 3 here. Number of zeros is equal to 3 is the answer. So the next third subdivision, see here now. The parabola is here whereas x-axis is here. This parabola and this x-axis does not meet at all, right? So என்ன ஆகலை, பேரபோலாவும் இந்த x-axisயும் டச் பண்ணவே இல்லை. ஸோ நோ சொல்யூஷன். இதுக்கு zeros of the polynomial கிடையாது, 0. ஸோ நம்பர் ஆஃப் zeros of the polynomial என்னது, இதுக்கு 0. No solution. Okay, now see this graph. This is the x-axis, right? And this curve touches this x-axis at only one point.
You should not see these 2 points because it is touching the y-axis. We should see only the x-axis, okay? So it is touching at only 1 point. So number of zeros is 1. Number of zeros is equal to 1. Now see this graph. Okay, see this graph. This parabola and this is the x-axis. This parabola and this x-axis, it intersect at only this point, only 1 point. So number of zeros is 1 here. Number of zeros is equal to 1. Okay, so we have completed this exercise.